was a gun. I'm not voting. If we want to build our nation. The problem with the Somalians. Just want to experience something else than a black man. Move on, move Can't be forward. like a horse with blinkers on. Honestly say, I was about to have Corrupt sex and then I pulled crap, up. but it's nice. Igama lami nduthina Mkhondo. Ndihlala 24 and ndina 22. Igama lami nguSinto Rogers from BE, studying at the College of Cape Town. And yeah. Igama lami ndingu-Anele wakwaGqasana, ndihlala apha kwaLanga, ndisebenza apha eLanga Community Advice Services, ndi-youth desk coordinator, kananjalo ndiyi-mentor ye#Langa4Men. Igama lami ndinguViwe kaSandlana, ndi-coordinator yeLanga Community Advice Service. Igama lami ndinguSiyabonga Khusela, ndihlala apha kwaLanga izone 3. Kwi-youth desk apha epolice station as PRO, and I'm also a founder ka #Langa4Men. Indlela esikhuliswa ngayo iyayidlala i-role towards izinto esizenzayo. Ndifuna uyanda kwinto ethi both sides, male and female, indlela esikhuliswa ngayo ekhaya, izinto ezenziwayo, i-values ne-norms zalapha ekhaya, i-culture yalapha ekhaya, that umuntu ongutata laa nto xa usange umuntu ongutata uyahlonitshwa, zonke ezaa zinto. Yes, yeah, ziyayidlala i-role. Umzekelo, abantu abakhuliswa zi-single parents, especially ikhaya whereby kukho umama yedwa, and ke lo mama mhlambi usengumuntu olapha phandle uthanda utshintsha nabantu abangamadoda nabafana apha endlini, iyayidlala i-role. Then umntana uyibonise iba yinto e-right, uzawuxa ekhula naye athathe kwesaa step. Ndibe netime, yeah, itime ayibetha kakhulu olate. Nami ke kuyandifumana. Ndikhumbula enye imini itime ndiqhuba ibhayisekile, nebhayisekile ndiphathelwe ngolate ebelungweni, and ayiqhuba le bhayisekile. Xa ndaphantsi utshayiswa imoto. Ngoku kwafika olate, ebaleke esiza apha kum wathi, masambe uyoxela kutatakho uba uphantsi utshayiswa imoto. Nami ndisoyika ndithi ngoku esithi apha kum masambe ndiyoxela kumamakho kutatakho uphantsi utshayiswa imoto. Ndacinga ke wabethwa naye. Nami ngoku ndoyika ubethwa. Xa ndifika endlini time nange uyasela, ndoyika ukuya kuye. Wandibiza kakuhle wathi sondela apha mntanam, wayivuthulula impama ndingamchazelanga. Esechazelwe ngolate, mntana kuphantsi watshayiswa imoto kwaze kwathi siya-abhuyuzwa bethu nani mani. Ndikhule apho utatam ebem-abhuyuza khona umama wam ne, but ke ngoku mna khange ni-affecthe loo nto, yabo. Ndiye ndakhula nalawo nesociety le uthetha ngayo uba ikhulisana ngenye indlela. Ubone umuntu ongumama uyabethwa, ubone umuntu ongumama ubetha umuntu ongutata, yabo. So I think ikwalapha kwakuwe loo nto uba uzixelela njani, yabo, because mna ndazixelela uba sonibetha umuntu obhinqileyo, yabo. Even nakwi-experience yam kwi-relationship, sikamajita sibanayo lapha epressure uba sitshite, then umntana oyintombazana uzuza apha kuwe axelele le nto afuna uxelela yona, afika kumoshe, yabo. But indlela mna endizixelela ngayo uba okay ndizambetha ngayo umntana oyintombazana vese ndithule ndihambe, yabo, because once uthule uhambe iyamtya phaa phakathi ungakhange umbethe, yabo, because ndinazo ii-experience ezinjalo apho umntana oyintombazana afike abe senza into yakhe mhlawumbi andibethe okanye andithuke but asoze ndim-entertaine, yabo. Wathi ungam-entertaine indlela ombetha ngayo, yabo. I also grew up in a house where my mom was abused, understand, by a person who called himself Mfundisi, you understand, and at the very same time, which is kind of why I'm not really into church and all those things and question whether God does exist and whatnot, is because on a Sunday you go to church, the church knows that your dad is an abusive person, abuses your mom and whatnot. They go on, they praise and worship this guy who's standing in front of them preaching about all these things, but at the very same time, uyazenza, you understand?
it's about how they don't want to address important matters which are happening out there, understand? Whereas we as the youth, I don't know, we kind of do attack these matters, but at the very same time, we want to flow where the wind goes, understand? Because I look at myself personally, it affected me badly. I was expelled from 2 schools. Eventually, one of the principals were like, "Yeah, man, there's a problem with you, understand?" And then I don't speak personally, that's the thing. So I ended up going to rehab for quite some time. I was diagnosed with OCD, ADHD, and anger and whatnot. So I was on medications and whatnot. Abantu abangomama banalo igalelo kwinto yokuba okay abantu abangutata babe aggressive because bayayipusha bakhe umntana wakho umoshile mbethe yabo. So nayo ngokuzaba nalando ba okay umoshile uziswe kum, I have to take actions yabo kulonto. So I was saying abantu abangotata bayinikwa nabephawu. Yeah, ilanto besithi upbringing uzaba indoda. Qina, indoda ayikhali. Yabo, because ndiyakhumbula umtshana wami bekusithiwa kuye xa wakhula esitsha athi ngokebethekile ebuhlungu. Indoda ikhala ngaphakathi. So nyhani indlela esikhuliswa ngayo iyayidlala i-role kule meko sikuyo today. Young generation is too much aware, but they are ignorant. Yeah, ayifani like nathi thina abantu bakudala, because loo nto isenzeka nangoku. Umntu omdala uba ziyatshisa phaa endlini, sozathetha uzovela athi cwaka, then uzombona nge-action. Yabona, nabo basafuna ukhansilishwa abantu abadala because baninzi abantu abasejele bengenzanga nto. Baninzi abantu abacommit suicide bengenzanga nto just because umuntu inhlungu yakhe ufuna uyigcina ngaphakathi akakwazi uyishare nomnye umuntu because uzothi wayishare nomnye umuntu bamhleke. So ubona umuntu ke ngoku i-quickest decision yakhe ile imchanayo because omnye umzekelo if unegani uxabane nenkosikazi yakhe udecide isilungu, yaqonda udecide isilungu ukuthini kubulala the whole family azidubule naye. Then laa nto ibuyimtya izohlala iyaziwa ngubani, kekho umuntu ozoyazi, akusoze kuphinde kubekho solution. Zininzi mos izinto zenzeka ezazisenzeka kudala mos like le nto ye-patriarchal system ba umuntu omdala umuntu oyindoda endlini inhloko yekhaya yabo. So it played a huge role yabo kwi-gender based violence because umuntu ongumama beyangafanelanga uba uyathetha kanasi yabo. And nezinto ze-rape zenzeka phi within a marriage emtshatweni yabo. So ilayo patriarchal system nayo inegalelo elikhulu kwi-gender based violence because abantu abangutata baveske bacinga babona nxa kuthiwa okay inhloko ekhaya yonke into izahamba according wena, yonke into yabo izahamba ngomthetho wakho. And ke ngoku zizinto esizibonayo emakhaya kootata aba bahleli nathi ngoku yabo ba okay xa nifika endlini zafika iplate yami ishushu bayivelaphi ke umbani usuka phi aningeni kodwa ngifuna iplate yami ishushu. Once inafika ingeke uzagalela impama yabo. So ilawe older generation indlela e-reacta ngayo i-fast nyani yabo because ibona i-awareness ezinjana bengenazo ncikasane. But like ngoku thina si-youth we are exposed kwezinto zininzi yabo as much as nabo babe exposed kwizinto ze-HIV yabo. So I think le nto yoba okay ne-culture zethu zininzi mani izinto ezine-role enkulu igalelo elikhulu kwi-gender based violence, but how to stop that yabo. So the question we need to ask ourselves as guys before we do something is, how is it going to affect her? Fine, yes, she said something, but then it's all about asking yourself,
how am I going to react? You understand? But then if we look at the older generations, they don't take time to think, okay, she just said this, to react kanjani. They just quick to act, you understand? Which is I don't know how to phrase it, but then it's a bit problematic, you understand? Because when as a younger person, you're gonna react to this old person who just abused, understand? And then it comes back when you're alone. You're not a hero anymore, you understand? You're not a hero, and then, yeah, but basically it's all about how we are raised as these two different generations, as the senior generation and as the younger generations. We have totally different upbringings where they were taught in a strict way about do this, do that, and then they stuck to it. We as a young generation, we're rebels. We don't, mom will tell you this, we're like, okay, ma, in front of her, you'll act in that way. Outside, oh, after 10, you're a party animal, and then you don't stick to these morals and these lessons you were taught at home. But into endifuna ukugxila kuyo njenge-advocate for i-rights zabantu, sonke si-equal, yabo, si-equal. Funeke siqale apho into yoba noba wayimale okanye wayifemale siyalingana. Andabi namali waba nemali siyalingana qha phantsi komthetho walapha eSouth Africa. So if usingayiqala apho, uyabo, it's not about imali yakho, it's not about uphangela kwakho, it's not about uba wanguceba wale ndawo, mna ndahlala endlini ndiyindoda ndingaphangeli, because laa nto bendisithi funeka siyijonge macala. Abantu abangootata baya-abuse. And ke ngoku ide ithi i-research that abona bantu badivorsayo bayatshata bahlale 3 months badivorce yile generation yangoku. Kanti abantu bakudala bebehlala kulo mtshato uabusive anyamezele just because into yoba la malungelo ne-education ne-awareness it's not there. Now kule generation umuntu azazi into yobana I don't have to take shit ndihlale kulo mtshato ndibe ndi-abuswa, mandimchallenge, mandihambe police station, mandihambe ndiyomripota. So if singathi keep on because exercise ne-rights zethu. My dream is basically to be successful, because success is wide, success is huge, and yeah. I-dream yam is to be a billionaire, yabo. But okay, kuyo yonke loo nto ndifuna ubona umzontsundu, abantu abamnyama bephumelela kuzo zonke izinto zenzekayo apha ekuhlaleni ziphele, such as i-crime, i-gangsterism, i-poverty. Umbono wam nakubona i-hashtag Langa for Men in partnership with Langa Community Advice Services ziphumelela. My dream is to be a human rights advocate. Thank you. Oh, my dream and ndithanda ukuthi abantu bamnyama babambisane and baxelelane inyani into bangayithandiyo, bangabethani. Yazi, you should ever sit and talk with people, or else take a walk and create a straight talk. Talk what is nice, it will make you feel stronger. Listen what is right and say what is wrong. You should ever sit and talk with people, or else take a walk and create a straight talk. Talk what is nice, it will make you feel stronger. Listen what is right and say what is wrong.